China. Okay, so this is a super tough matchup for Delhi. I'll give it a go though. Let's give it a go. Oh my god. Okay, pretty sloppy start. It's okay. We're okay. Alright. So the reason this is a tough start, a tough matchup for Delhi, is that China can get Zhuge, which are really strong in feudal age, and unless you have feudal knights, it's really hard to counter. And Delhi doesn't have feudal knights or feudal men-at-arms. Actually, Zhuge I just busted. And the other reason is usually they place the Barbican on the central sacred site. No. Which means I can only get 2 out of the 3 sacred sites. The list of permit I've added recently looks really bad. That's funny. Oh, you can add permitted turns. Thank you so much, Anero. That's really good. I'm gonna go Tau Victory. Mass units. Try to get a sacred site before that Zhuge mass gets scary. But I don't want to stay in feudal age too long. I think the longer I stay in feudal age, the more dangerous for me. Getting a decent sheep count, which is really good versus China, because all their food would be 20% faster. What kind of scouting have I done here? Not quite sure. I was confused at first when I reread my message. I realized what happened. Yeah. That's okay. It's pretty aggressive in the censoring. Oh dear, I didn't want to run around that way. What is going on? What? Oh, well, it's fine. Everything's fine. Oh, I see the cliff. Cliff. Is this a dead-end cliff? It is a dead-end cliff. Lots of sheep. I have 13. That's more than half. I'm very happy with that. Come to me, sheep. I'd expect the Barbican in the center. Nice back food. I can wall that, and that's all safe. So really nice map for me. Really nice map for me. How the sacred site's looking. Any Ottoman enjoyers in chat? Who are fun and curious if anyone has any advice. Ottomans are pretty strong. I think the issue with them is there's that one build that everyone does, including me, which is the 1TC all in feudal age, because it's so strong, and that means I get a little bored of playing them because you always play the same thing. But I think they're super strong. The military schools, the meta, the vizier points, which are just like free bonus. There's his scout. His scout is a little bit too slow. I'm gonna get there first. I'm only gonna go to 770. 15 sheep for me. This is fantastic. This is absolutely fantastic. Oh. Oopsie. Little sloppy there. Forgot to build that. I'm glad I saw it. Don't have enough wood for a stable. I have so many. I have 17 sheep. He only has 7 sheep. He's gonna run out of sheep so fast. Oh crap. Generally, I wouldn't want to fight in feudal age, but maybe because he has no sheep, I can fight in feudal age because he'll run out of food. There's that Barbican. That's what I was afraid of. Really nice play from him. It's a really wallable map as well.
خوب به ساخته. حاضرم اطاعت کنم. مرادتان چه بود؟ سوار بسیج. آری فرمان بردارم. I gotta be careful that my army never paths through that. آنسوی بر اسب Paths می‌روم. through that sacred site. فرمان بردار. آماده. من شما را چه نیاز؟ آراسته کار. سوار بسیج. سواره خواهم Where the رفت. heck is this base? همین روم. فرمان فرمان شما پیستر. The heck is this base? دیدبان سواره خواهم رفت. آراسته کار. من شما را چه نیاز بود؟ Okay, I assume it's just Zhuge. I think that is the meta. فرمان خواهم. آری. آماده. فرمان شما. تمام بشده. دیدبان Versus Zhuge, the most important upgrade is the pierce armor, because Zhuge fire 3 arrows, so they do 3 times the damage. This is his food. That's what I'm gonna try and dive on. I can't really dive. چابک سوار آماده. اطاعت همین شود. اطاعت. سوار Just بسیج. gonna camp those. من شما را چه نیاز بود؟ من شما را چه نیاز بود؟ فرمان چه بود؟ خواهم کرد. Let's just double check he is going Zhuge. همین کنم. تیز در رو. I don't see any. دشمن. Spears. Okay. اینک همی جنبم. امرتان مرا امر کن. برد. همین شنوم. Trying to catch a scout. حاضرم پارسایی مرگام های بنده را. آری مرادتان چه بود؟ فرمان اطاعت همی شود. His food is idling. بسیج. I didn't see any Zhuge yet. I'm pretty sure that's what he must go for. کمان آماده. همی شوم. فرمانم ده. همی روم. خطر اینجا. Yeah, okay, I saw Zhuge. همی روم. فرمانم دهید. کماندار کمان کشان اینک. فرمان همین رسد. آری. آماده. حاضر اطاعت. صبر. آری. کمان آماده. کمانکش آماده. کمانکش همی جنبد. بلی. کمان آماده. همی اندازم. دیدبان اینجا. کمان آماده. کار. فرمان همی رسد. کمان که بیگمان. کمان که بلی. کمان که امرت مرادت. کمان آماده. آری. بر اسب. کمانکش هم اینک. فرمان برید. آری مرا امر کنید. سوار اسب. چابک سوار آماده. همین کنم. فرمان شما. همین روم. آماده باش. کشید کمان. به سامان. مرادتان کشید کمان. آری. آماده. آماده باشید. حاضرم اطاعت. چابک سواران. مهمیز ها. کمانکش آماده. کار. مرا امر کنید. آری. کمان چابک سوار آماده. امرت افت گام. کمانکشان اینک. بدان سی می‌روی. حاضر چه؟ کمانکش سواران. مرادتان چه بود؟ چابک سوار. کمان که تنبیه تیر افکنان. مرا امر کنید. همین کنم. سوار. چابک سوار. کمانکش آماده. بلی. کشید کمان. آراس سواران. جنبی. کمانکش آراسته. فرمان شما. کشید کمانکش. امرتان راه بنده. باش. فرمانم. سواران آماده. کمانکش فرمان صبر. آماده با کوید. به سامان خواه کنید. کمانکشان اینک. شنوی اینک. کشید کمانکشان. کمانکشان آراسته. آماده باشید. I'm not sure if he's going to my base or what's going on.
گوش دهید مردان. کشید کمان کشان سواران کمان حاضر اطاعت. صبر. جنبید تیر افکنان همگی I need to try and age. زه به تیر آراسته آراسته به زین آماده باشید بدان سوی روید ساخت فرمان به سامان تاخت مرا آراسته سواران مرا امر کنید. گوش ده. آن به من ساخته شما را خواهد چه فرمان نیاز همی بود؟ رسد. It's fine. صبر. من شما را فرمان هم کمان سواران آماده. به سامان کمان کشان آراسته من شما را حاضرم اطاعت کنم. افت گام های بنده را هدایت کنم. بلی مری آراسته آهنی کنم. کشید کمان کشان کمان کشان صبر. گوش دهید مردان. سواران آماده. چابک سواران Nice. ها. اینک Just forcing that idle به time. سامان سواران جنبی بلی کنم. به سامان چابک سواران مهمیز ها. همی شنوم. اینک ایران همی کنم. بر اسب همی روم. Well worth it. به سامان همی شنوم. Well worth it. گوش دهید گوش ده. امرتان پارسایی. کمان آماده باشید جنبید آراسته اینک همگی آماده باشید. کار. به کارم همی رسد. سواران آماده. همی کنم. صبر آری روشن همی کنم. همی کنم. به زین اندر شوید. سوار اینک کمان Nice کشان from him. آراسته صبر تا کنید سوار. به سامان کنم. همگی کار فرمان همی رسد توجه خواهم کرد سواران کشید کمان کشان تمام گشت مرادتان چه؟ حاضر اطاعت. طبق فرمان راه کن. ولی حاضر اطاعت. آراسته کار. سواران آماده. That's fine. حاضرم طبق فرمان راه. به Can't do سامان much about that. کمان کش آماده همی روم من آماده شما باش را چه نیاز دارم؟ صبر همی شنوم. Now just pay attention. کار خوب بساخته. بنای خوب ساخته امرتان هنگام شدن همگی همه توجه جنبی باید جای برید مرادتان چه؟ چابک سواران آماده. اینک همی تازم. حاضر پارسایی مرگام ها. مرادتان چه بود؟ امرتان فرمان همه توجه. لشکریان حاضر جنگ. به سامان شوید. چابک سواران باش. آماده حرکت. همه کارتان با هنگام فرمان. شما خاموش همگی اکنون همگان گوش دهید چابک سواران به سامان شوید. چابک سواران چابک سواران به سامان و آراسته. کجا روم سواره به جلو روم رایان پهلوانان اندر هنگام کار باشد. چه کار لازم بود؟ سوی حاضر اطاعت. همه آماده حرکت. فرمان پیشروی سواران. مرخیش را حاضر سازید فرمان بردار باشید کیتید و جنبید کمان کشان کیتید امرتان حاضر اطاعت. Pop caps. کوشش خوب همه توجه فرمایید. همگان گوش دهید
امرتان پارسایی مردم های بنده را فرمانها از قریب. همگی پیش همی روید. پیش همی روید. مرا سوی کاسوی چابک سواران به سامان هنگام سپاهیان حاضر راه. فرمانها از Alright, قریب. let's go. I think I'm good. اینک مرا را خواهم کرد. اندر راهم. دلاوران سر فرمانبردار باشید. به سامان شوید چابک سواران سپاهیان حاضر نبرد. به سوی شما لشکریان حاضر سپاهیان. چابک سواران آماده سوار شوید چابک سواران مرادتان چه بود ولی خواهم که فرمان. آماده حرکت لشکریان سوار شوید چابک سواران اینک همین تازه. چابک تیراندازان زمانی سوار شویم چابک سواران حاضرم اطاعت کنم برخیز. چابک سواران به سامان و سواران نشانشان بگشتیم. پیشروی سواران هنگام چابک سواران دلاوران سر آماده هنگام فرمان. برخیز را حاضر سازید. کمان کشان. چابک فرمان من فرمانها آماده فرمان بردارم چنین خواهم کرد فرمانها از قریب. چابک سوار انجامیده خواهد شد دلاوران صبر رعای بهر فرمان حاضر باشید. هنگام فرمان. برخیز را حاضر سازید. کمان کشان. سپاهیان حاضر بر مقصدمان را جابجا. حاضرم اطاعت حاضر پهلوان حاضر. پیش روید. فرمانبردار باشید. شما کمان. مرادتان امرتان فرمانها همین رسد. Did I actually get these texts? I did. مرخیش را مهیا حرکت. مرخیش را حاضر سازید. کمان کشان. دلاوران صبر همی کن. بر فرمانتان را بر همی دارم. حاضر چه باید هنگام فرمان مران را چه باید کنم؟ همه توجه فرمایید. همگان گوش دهید. فرمانبردار باشید. Alright, it's full wall. دلاوران همین کی تیر توانم. همگی آماده. Does he have crossbows? These are all crossbows. حاضر جنگ. These are all crossbows. هنگام کار حاضرم امرتان حاضر اطاعت گام های بنده را هدایت فرمانها همین رسد. کمان. سپاهیان حاضر همگی آماده. مرخیش را حاضر. مهیا حرکت. پهلوانان لشکریان حاضر جنگ. مشتاق. فرمانها حرکت. فرمان شما چه پهلوان سواره رویم. پهلوان دلاوران صبر همی کنند. I think we're good. فرمانها القریب. همه پهلوان بیدرند. پیش روید پهلوان. فرمانها همین رسد. کمان کشان. فرمانبردار باشید. حرکت. فرمانبردار. پهلوان تیر نشین حاضر. خوریم. پهلوان سپاهی پیوسته فرمان بردارم. فرمانها القریب. کمان دارد. حرکت. با خطاب کمان کشان. فرمان. طبق فرمان شما. پهلوان لشکری پیش همی روید. چه باید کنم؟ همه پهلوانان حاضر همی اندازند. چه باید کنم؟ دستورات شما. دستورات. فرمانبردار باشید. همگان گوش دهید. Let's blast through there. همه پهلوان همگی آماده. دلاوران پهلوان نجیب حاضرند. حاضرم How are you اطاعت doing, brother? Come on. مرادتان چه بود راه بنده همگی پهلوان به سر و سامان باشید. پهلوانان آرزوی شما Could keep drop him, or I could play it safe. توجه فرمایید. آن خنازیر پهلوانان اندرزید. پهلوان بارینی مرخیش را. پهلوان نجیب حاضر. فرمانها اطاعت. سپاهیان حاضرند. پهلوان نجیب حاضرند.
بفرمایید. هنگام فرمان. مرخیز همه پهلوانان حاضر. پهلوانان آماده فرمان. پهلوان حاضر. پهلوان حاضر. Nice. This is good. لشکریان حاضر جنگ. This is good. فرمان بردار گیجین و جنبی کمان کشان. هنگام طبق حکم چوب انبار. فرمان ها همین رسد کمان کشان. درست Yeah, I think this is good. دستورات شما. بهر دلاوران صبر. تیر همی اندازد. مرخیز را Okay, I think this is دل good. کمان Fantastic. کشان. همگان گوش دهید. فرمان بردار باشید. Did you? Nice. Nice. Okay, so I managed to get a couple of sacred sites, get some gold to age up, had safe food. The way for him to kill me is to deny my food once I've aged up, but I had back food. Thanks, guys. And the horseman raids. His army is super strong, but it's slow. So I managed to raid a bunch of villages. I see, interesting. Yeah, we'll get that now. So let's have a look at the village account. I assume I had more. Well, was I idling my TC? So he's got the Song dynasty, so he should have more villages. If we look at the military account, you have the early lead. Delhi has the early advantage. If you don't take a good fight there, then the Zhuge mass gets scary. But once I was up, I managed to push with those men-at-arms, push with some knights. Yeah, getting the +2 pierce armor, that's the most important tech. The blacksmith, thanks JK Goose. Normally you want to leave at least 2 gaps between the edge of the map and the granary, otherwise you can't fit as many in. But at that stage he was probably not too concerned about that. I think I got 5 relics. 5 relics, that's really nice. 5 relics, 2 sacred sites. This would be next. This is a beautiful barbican for him. It's right in the center. Denies the sacred site. I'm not sure why he didn't just place the mining camp here, because his villagers kept running back. But yeah, it was nice. Nice, age up. And then this, now that I'm not going to build men-at-arms anymore, I can pop them out and then move forward with the scholars to heal my whole army. I should have been doing that because I'm not building men-at-arms anymore. Thanks, Tally. So that was nice. Nice. I like winning. It's always very satisfying winning this matchup because it's favored. It's Chinese favored. Actually, the very first time I bet Feibei was on this matchup on this map. Good times. 21 minutes to win. So what was good? 2 sacred sites, 4 gold vills, castle age, using horseman mobility to raid, saving safe back food for when in castle age. Men-at-arms and knights. I've done the mistake before of going pure men-at-arms, and then the Zhuge can cut quite well, and then the crossbows really hard counter them. If you have mass knights and they don't have that many crossbows, then you can catch up faster. This might be the best example of the benefit of winning the sheep war. It's true, Tom Bombadillo. That forced him to move out with his villagers earlier. That let me harass them earlier. And also berries are slower than sheep, although I think he went to the deer. So it's really nice I got lucky with the sheep scouting. Lipany, your scouting can get really stuffed up because of the cliffs and everything. So an improvement. Once stop men-at-arms. Take out scholars from racks. 5 relics. So that would have been good. Just because I'm still curious, why Compounded Defender over House of Learning in this case? You can go either. It's nice having the cheaper keeps in your back pocket. I also like being able to build stone walls with infantry. I don't use it much, but then when you do use it, it's really nice. Sounds like New Zealand's equivalent of Emu War. Yes. Emu War. Yeah, I could have gone House of Learning, I guess, because I was going Knights and Men-at-Arms, so you can get those honed blades. But it's nice getting the cheaper keeps. I would have keep dropped him, except that his Barbican was right in the middle of the way, and I didn't want to path my villagers around.
If your scout dies early, you can always scout with a sheep, even though it's slow. The sheep line of sight is garbage. And if they run into your sheep, they steal the sheep. And normally you need the sheep